ನಮ್ಮ ಈ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು August 23 ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡೇಟ್ ನ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ UR ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ISRO ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಈರೋಡು, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಸೇಲಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ, ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು it will transfer to the lunar earth orbit. Then it will go to the moon's orbit and 100 kilometer ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂನ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ರೋವರ್ ಇಲ್ಲ, just it is having orbiter. And this is the one first, we are the first to identify water molecules and hydroxyl molecules ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಇದನ್ನ ಶೇಡನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್. ಮೂನ್, we are the fourth nation to drop a moon impact or send moon impact probe to the on the moon. This is about Chandrayaan 1. ಇದು Mangalyaan, India's first Mars orbiter mission. We are the first to land on the Mars. ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಗೈನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ದೆನ್ ಇದು 666 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 months ಟು ರೀಚ್ ಮಾರ್ಸ್ and to study the Mars atmosphere, ion, plasma particles in the Mars, on the Mars. Because adu tuk hididange ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್, MOM. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದವರು ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ದು ವೆಚ್ಚ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ.
Their students will explain. Okay. Students explain. What man? Chandrayaan. This is Chandrayaan 1 mission. Now we will explain about this. Chandrayaan 1 mission from Earth to Moon. It will rotate 11.2 kilometers per second. It will rotate from Earth to Moon. This moon located in the North Pole located in this moon. India's first mission to Moon was launched successfully on October 22, 2008. During the Chandrayaan 1 mission, India became the fourth country of the successful Moon Impact Probe in 14 November 2008. This is one of the communication satellite model GSAT 31. These are the solar panels and this is the antenna and these are called thrusters. Okay, this is engine. These thrusters are nothing but small rockets or small engines. And these are the solar panels. This will change the solar energy, convert the solar energy into electrical energy, and that electrical energy distributed to the whatever inside subsystems are, electronic subsystems are there. For that it will distribute the electrical energy. Okay, and these are the thrusters. These are used for keeping the satellite in orbit only. That should not deviate from the orbit. If deviates 0.1 degree is allowed. 0.1 degree. That should be within this range only. If it deviates, opposite side thrusters will be fired. Thrusters, I have already said, thrusters are the small rockets or engines. When it is fired, a small amount of thrust or energy, bala. So it is provided and this satellite brought to the same path or orbit. That should not deviate from the orbit. So if deviate this way, opposite side thruster will be fired. So again it brought to the same place. It should always orbit in the orbit only 24/7 and for the life period of the satellite. And this antenna is for communicating or transmitting and receiving the signals from the earth and sending the signals from the satellite to the ground station. ಇದು ಏನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? It is 13,000 kilometers far further and it helps satellites and it is called as the and it is used for ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿ.
system, we can observe here 7 satellites. NavIC is an Indian brand, and you observe your satellite. This is the satellite, 7 satellite, which show the location. It is nothing but GPS track from the location to location. It is like map, shows the location from the 7 satellites, helps to show the location. Next. ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. View of astronaut and Chandrayaan-2 spacecraft. Spacecraft Chandrayaan-2 has 3 models: orbiter, lander, Vikram and rover Prayag. The integrated model of Chandrayaan-2 has 3,850 kgs. To develop and demonstrate key technologies for achieving end-to-end lunar missions capability, including soft landing and roving on the Earth's lunar surface. Chandrayaan-2 was almost reached moon. At last moment, it crashed and failed. Chandrayaan-3 was successfully and it landed on the south pole of the moon. Thank you. ಇಬ್ರುನಾ? Okay. Indian Satellite Communication and Application. 18 operational satellites in geostationary orbit at 3,600 kilometers. Support telecommunication, weather forecasting and cyclone warning, DTH and TV broadcasting, banking and ATM, radio broadcasting, desert warning, search and rescue service for fishermen. We need to communicate with each other because phones and it is an example to satellites and it helps us to communicate with each other. As example, we play video games in internet. It helps satellites to communicate with us. We withdraw the money in banks and ATMs. Satellites are help to the withdrawing the money in ATMs. Thank you. Navigation. Indian remote sensing application. There are 23 satellites around our Earth. Cyclones. Where the selective place or selected place cyclones will occur before cyclone will occur. Satellites will send information for departure. Before the period, fishermen don't know where the fishes are there. Now satellite helps the fishermen to fish the easily. Terrorist if the terrorists are hiding in forest, satellites will say for terrorists, for department terrorists are in forest or they are crossing in the border. Now we don't know to see the locations or to explain the places. GPS tracker helps us to explain the places. Thank you. There will be 4 astronauts inside this, and when they will launch this system, if any emergency or if any blasting will happen, this model will escape the pilots very safely. If any
if any injuries will not happen, they'll go for space and they'll leave for 4 days and they'll do some experiments. And after experiments, they'll come in RLV, which reusable launching vehicle. It is in the shape of aeroplane, and this is for next generation. It is a square stage and it is bioengineering and it releases the gases here and it is shaped like a cylinder because it is release the gases and it is a 36,000 kilometers for the earth and it is the used for next generation. First launching pad of India named Satish Dhawan Space Center. It is present in Sriharikota in Andhra Pradesh near Nellore district. This is the PSLV rocket satellite, PSLV Polar Satellite Launching Vehicle. It moves 900 kilometers above the earth and it lifts 2,500 kg to 3,000 kg. And we can see the pictures here how the rocket will launch. This building it will come and launch here and it is the GSLV MK3 on launchpad. GSLV geosynchronized launching vehicle. This complex much bigger compared to first and complex vehicles assemblies building. This weight was 4 tons to 5 tons. The distance between rocket from earth is 36,000 kilometers and it is a Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Nellore district, Andhra Pradesh. Mangalyaan Indian Mars orbiter mission. This is Mars, this is red planet, this is Earth, this is Mangalyaan. Earth rotates near the Mangalyaan and comes here. It takes complete 10 months to rotate and it's 45 minutes to complete this. It takes 666 million kilometers in the challenging frame of 15 months of navigation of spacecraft. The objectives released on 24th September in 2014. It successfully launched on Mars orbit. It is the rust planet, so it is called as Mars, and it is called as red planet. Our India is the first to successfully launch the mission Mangalyaan. Myself Shweta from 5th standard of RM International School. Today I am explaining about communication solar system. This is the parts of communication solar system. It is the solar panel. Solar panel convert the solar energy to the electronic energy and it will process in the internet electronics. Antenna, it is also help us to talk with about Earth, and this is also called small rockets that also called thrusters, and this is called motors or engines. It helps us to orbit the sun and it should not come, and also we can tell this is a small rockets about it. And these are called the trackers. These are like small rockets and this will keep the solar system in the orbit of the sun. Thank you. These are the vehicles used for launching satellites. This is GSLV. It can insert 3 to 4 tons of satellites in geosynchronized launching vehicles. It can take satellites up to 8 to 10 tons. PSLV satellite. PSLV is mean by Polar Star Satellite Large Vehicle. It can take satellites 8 to 10 tons. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ.
ಇದು ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ UR ರಾವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ISRO ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು August 23 ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡೇಟ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ ಅವ್ರವ್ರ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಇದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಈರೋಡು, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಸೇಲಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮೇಡಮ್ ಗದಗ್, ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ISRO ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ISRO ಸೆಂಟರನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವೋ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ISRO ಸಂಸ್ಥೆನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ISRO ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ISROದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಔಟ್ರೀಚಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಹನ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಮೋಟೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 1-1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕೇವಲ ಇವರು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ವಿಷಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ನಾವು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿರೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಂದನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸಮಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿನೂ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಈ ವಿಸಿಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ PSLV GSLV ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ GPS ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, GSLV ಹೆಂಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, PSLV ಹೆಂಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ISRO ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ರೂರಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್, ನಮ್ಮ PVN ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ನ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಈವನ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಷನನ್ನು ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟರೀಸ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ವಿತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಾವು 3 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಮಹದಾಸೆ. ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಂಕರನ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಹದಾಸೆ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದು. ನಮ್ಮ ಔಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, URSC ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಸ್ರೋ URO ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದೆ. ನೀವು ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಯಾರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. I am PVN Murthy, a senior scientist in ISRO Satellite Center. Now it is renamed as a UR of Satellite Center, and this center is a nodal center where satellite integration, satellite assembly testing happens, and satellite takes final shape in this center. And we are here with RM International School with our Space on Wheels bus. This bus is a unique model. We are going all around India and covering remote schools and colleges and bringing space technology close to the students, remote students, and giving a insight into the space technology to the students. And today we are at Nangli, the RM International School, to showcase our space technology and the space achievements to the students, nearby students. Yeah, morning onwards many schools, surrounding schools have visited, and there is a good response to the students, to the models, and they have a lot of queries
at this age, at the younger age, the students getting into the space technology, it will be a future, very good future they will have. And they have intuition, they have a questions, that questions also I never expected similar, the type of questions students asking, and very detailed questions they were asking, and we explained them, and they are very happy to enjoy the exhibited models. ಇದ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? This is a regular process. We are going to the schools, many schools and all. Last month, almost from last 15-20 days, we are visiting Salem, Erode, Chittod. Now today we are at Nangli to take care of visits. One day. Yeah, it depends upon the requirement of the students, how many are expected to gather, and as we have told that around 3,000 students are expected in this premises. We were there from morning to evening today, and up to 4:30 today we will be showcasing the models for the students.